আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমরা লেদ মেশিনটাকে সার্ভিস করব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে কাজ শুরু করে দিই। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. এই বেরিংটা নষ্ট হয়ে গেছে, আর এই বেরিংটা আমরা চেঞ্জ করে দেব। এখানে একটা পিনিয়ম নষ্ট হয়ে গেছে, তো এই পিনিয়মটা আমরা বানিয়ে দিব নতুন করে। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story. সবকিছু খোলাই শেষ, এখন আমরা শুধু ফিটিং করব। যে যে জিনিসপত্র আমাদের দরকার, এই জিনিসপত্র আমরা আগে থেকে সংগ্রহ করেছি। এখন আমরা এগুলো ফিটিং করব। চলুন আমরা এগুলো ফিটিং করি। Life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. এটা হচ্ছে সেই পিনিয়ম যেটার ব্যাপারে কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম। তো পিনিয়মটা ছিল ঢালাইয়ের, তো আমরা দিয়েছি এটা ঘাম মেটাল, কেননা উপর আর নিচে দুটোটা পিনিয়মই এমএস এর। তো আমরা যার কারণে এটা ঘাম মেটাল দিলাম আর কি। তো এখন এটা আমরা দেখব আসলে এটা গিয়ারে পড়ে কিনা। তো সব কিছু ঠিকই আছে। তো এখন আমরা যে অটোর পিনিয়মগুলো আছে, এই পিনিয়মগুলো আমরা লাগিয়ে নেব।
এটা হচ্ছে থেত কাটার প্রিমিয়াম সেট, আসলে যেটাকে আমরা 1-2 গিয়ার নামে চিনি। তো এখানের এই যে প্রিমিয়ামটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তো এটা আমরা পূর্বে নতুন করে বানিয়ে নিয়েছি, যার কারণে আমরা আবার এটা ফিটিং করে দিলাম। ফাইনালি আমাদের মেশিন ফিটিং করা শেষ, তো আমরা এখন এটাকে চালিয়ে দেখব। তো এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে দেবেন। আর নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকবেন আর ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন। তো আজকে এই পর্যন্ত, দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।